your book and your pen so that you can be able to learn from our president team member all the way from Tanzania. We are privileged today to have one of our president team member in East Africa, particularly from Tanzania, to come and talk to us about what we need to do so that our business can be able to grow. So I'm excited. Can you hear me? Can you hear me? Can I be heard? Okay, Joanina, can you hear me? Jocelyn, can you hear me? Natafuta mtu wa kuniambia kama ninasikika. Natafuta mtu wa kuniambia kama ninasikika. Tafadhali, somebody can respond to me and tell me if they are hearing me. Can somebody tell me if they are hearing me? Am I being heard? I'm looking for somebody to tell me if they can hear me. Mimi nakusikia kabisa kabisa. Wewe unanisikia? Aya, sawa. Sasa nimeona mnanisikia. Nilikuwa nimeona ni kama nimepotea. But thank you now that you can hear me. So asante sana Zubeda, asante. Nilikuwa nimepotea, sasa nimerudi. Asante Grace, we can hear you. Thank you Juliet. Wakati ni mzuri, nataka kumwalika mgeni wetu. Karibuni sana. Kwa sisi wote, majina yangu naitwa Grace Ngatia, very excited world team member. Nashukuru kwamba Neo Life imenitoa mbali na inanipeleka mbali. I'm excited about the future and what this business can do. Na leo nina furaha zaidi kwa sababu niko na dadangu mkubwa, one of my great mentors, our president team members Zubeda Kichawele, ambao nilimjua kama miaka 7 iliyopita. Tukaanza kushikana mkono, akaanza kuniambia vile napaswa kufanya biashara, na ninamfurahia kwamba amepata nafasi leo ya kuwa pamoja nasi. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, nataka kumwalika our president team member Zubeda, na nilikuwa nimewaambia kwamba Zubeda ameweza kujenga biashara kubwa sana huko Tanzania, na wakati tulianza kujuana pamoja tukiwa na mentor moja Rico Brown, alituambia tuende kusaidia wamama kuinuka, na Zubeda ndio niliambiwa na Rico nimfuate, na pia nikaanza kumfuata na nimeona mabadiliko katika maisha yangu, na leo ataweza kutupatia vile tunaweza kusucceed kwa hii biashara akiwa mama na akiwa pia vile alianza distributor, na leo ni a president team member in East Africa. So bila kupoteza wakati, Madam Zubeda, tunakukaribisha. Kama tungekuwa kwa mkutano tungekupigia makofi hivi, na mimi ndio nakupigia makofi kwa sababu tumekupenda. Tunakupenda na tunangoja kusikia kutoka kwako. So karibu sana our president team member, Madam Zubeda. Take it over and talk to us. Okay, nashukuru sana Grace. Nashukuru na mimi na wengine wananisikia. Nasikika Grace eh? Ndio tunakusikia vizuri sana. Haya, nashukuru sana kuwa na nyie sasa hivi watu wa Kenya.
Juzi niliwamiss kidogo, nilipata shida kidogo ya simu, nikasikitika sana. Lakini leo nashukuru Mungu nimeweza kuwapata. Niko sehemu moja inaitwa Mwanza. Nimekuja leo kufanya mkutano pamoja na kuwa ni Idi, lakini nimeacha Idi, nimeacha kila kitu, nimekuja kufanya mkutano Mwanza. Nimetoka asubuhi na ndege asubuhi. Kwa niko hapa na downline. In fact nimeacha downline nje, nimekuja kuongea na nyinyi kwanza. Alafu nitaendelea nao. Mimi kama Grace alivyosema, mimi nilianza fursa 2009 na nilikuwa nimeajiriwa, nilikuwa mwajiriwa wa serikali, nilikuwa afisa ardhi manispaa Kinondoni. Ni manispaa ambayo iko Dar es Salaam, mji mkuu wa Tanzania, ingawa sasa hivi imekuwa tena sio mji mkuu. Nikawa niko very excited kama mtu mwingine akisoma, kama umemaliza degree, unaambiwa utapata kazi, utakuwa unatimiza ndoto zako, lakini nikaona kama ndoto zangu haziendi kama nilivyokuwa nataka. Bahati mbaya nzuri nilikuwa nimeshapata mtoto wangu wa kwanza. Mimi nilipata ajira nilikuwa nimeshakuwa na mtoto wa kwanza na nikataka asome shule nzuri sana. Na nikawa ameshaanza kusoma shule, lakini nikaona kama ada nashindwa kulipa kwa sababu ya mshahara ulikuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo nikaamua kuanza kufanya biashara. In fact nimeanza kufanya biashara nyingine tu. Nilikuwa nafuga kuku, nimefanya biashara ya taxi, nimefanya biashara ya mambo ya transport, lakini mwisho wa siku nikaona kama hela. Mnanisikia? Hello Grace. Grace mnanisikia? Hello. Mmenisikia Grace? Nakusikia kabisa, nakusikia. Nakusikia Zubeda. Nakusikia vizuri, endelea. Aha. Kwa nikawa nataka nihame position tena. Ndio, position nilikuwa nimekaa watu wanasikia sana. Ndio. Nikawa nimeamua kufanya biashara nyingine, lakini nikaona kama siwezi kupata hela ambayo naitaka, siwezi kutimiza ile ndoto zile. Hapo umepotea kidogo. Zubeda umepotea. Hapa nasikika. Niko natafuta network nzuri na hangaika. Okay. Hapo uko sawa hapo? Hapo nasikia. Yes. Sasa subiri kidogo nitafute position nyingine nikae tena. Maana niko natembea kwenye corridor natafuta position nzuri. Sawa. Niwaombe hapa ni kidogo samahani. Odi. Niko naomba nipite nikae pale nyuma tena nifanye mkutano wangu mmoja pole. Sitaonekana hapa itakuwa giza lakini. Grace unanisikia hapa? Nakusikia. Aha. Lakini hamtaniona vizuri maana imebidi nitoke nje sehemu ambayo kuna nani. Hamna shida. Heri tukusikia hata kama hatutakuona. Kama hamtaniona. Haya. Ngoja bado natafuta sehemu ina mwanga kidogo. Mpaka leo mnisikie kwa lazima. Hapa sasa. Haya, nakusikia kabisa. Nakusikia. Aha. Kwa hiyo nikaamua kufanya biashara nyingine, lakini kaona bado siwezi kufanikiwa, siwezi kufikia ile ndoto ambayo nilikuwa nataka. Kwa hiyo nikaanza kufanya hii biashara 2009 baada ya kuwa nimeambiwa na rafiki yangu ambaye nimemaliza naye chuo. In fact nilishukuru Mungu sana. Baada ya kuanza nikaona hiki ni kitu ambacho kinaenda kutimiza ndoto zangu. Mimi niliamini, naambiaga watu kama naamini Mungu alinionyesha kama nifanye hiki kitu serious. Nikafanya serious kuanzia 2009, 2010 nikaamua kuacha kazi. Nikabakiwa na hii biashara serious na nilikuwa nimeshaacha na zile biashara nyingine maana zilikuwa zinasumbua sana. Nikaamua kufanya hii biashara serious. Haikuwa rahisi. Na ndio hapo point ya msingi ambapo ilikuja nikaamua kusaidia kina mama. So baada ya kuacha ajira na biashara nyingine, wakati ndio nimeanza hii biashara nilikuwa napata hela ndogo sana. Kama $100 kwa mwezi ya hii biashara, nikaona kama hela ni ndogo sana. Maisha yakawa ni magumu sana. Kwa hiyo nikawa
nimefika mahali ambapo nimekuwa na stress, nilikuwa siwezi kupata hata chakula mlo mmoja. Tunasema mlo mmoja kwa siku ilikuwa ni shida. Kwa watoto wangu pia walikuwa wametoka kwenye maisha ya juu wakashuka chini sana, na kibaya zaidi ni kwamba nilibidi nihame kwenye nyumba ambayo nilikuwa nimepanga, nikaenda kwenye nyumba ya vyumba viwili. Naambia watu ni nyumba ambayo nilikuwa mgeni akija unatoa viti nje. Imagine umeshafanya kazi, umeshakuwa afisa wa serikali, afu unarudi chini kabisa unaenda kukaa kwenye vyumba viwili. Ndugu zangu wakakasirika, babangu alikasirika sana, babangu ni afisa elimu, alikawa amekasirika sana. Lakini mimi kuna kitu kwa kinanipush toka ndani ya moyo kama hii biashara inaenda kuokoa maisha yangu. Kwa nikaamua kufanya serious kwa maisha ya shida sana. Hiyo ni 2011, 12 mpaka 2013 ndo at least nikaanza kupata kama kwenye dola 500 hivi. Kwa at least maisha yakaanza kuwa mazuri. Nikaendelea kupigana. Ilipofika 2018 nikaona kabisa kama nikaanza kupata kwenye dola 1500. Nikasema sasa naamua kwenda kusaidia kina mama. Ndio project yangu ya kusaidia kina mama ilipoanza, na nakumbuka nilianza nilipotoka Mauritius. Nikawa nafikiria jinsi gani nimepita katika ile maisha ya shida, lakini leo naweza kupata dola 1500 kwa mwezi. Nikaamua sasa, nikasema ngoja nisaidie kina mama kwa sababu at least maisha yangu yameshakuwa mazuri kidogo. Lakini kikubwa nikifupisha ni kwamba nataka msikilize vizuri, mjue kama hii biashara ina hela. Sema ina hela nyingi sana. Juzi nilichukua statement yangu ya benki. Nikaangalia kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3 2020 mpaka tarehe 30 mwezi wa 3 2021, nikakuta Neo Life imeniingizia hela zaidi ya milioni 5.7 za Kenya. Kwa sababu kwangu mimi nilikuwa ni milioni 128. Ni almost kama dola itakuwa ni kama dola 50,000 hivi kwa mwaka. Kuanzia tarehe hiyo mpaka hiyo. Kwa ni hela ambazo mimi kwangu naziona kama ni hela nyingi sana. Kwa sababu nikiangalia wale masaharis wenzangu ambao wamebaki kazini, wale maafisa ambao wamebaki kazini, leo hiyo hela ambayo naipata kwa mwezi mmoja, wenyewe wanaipata almost kwa mwaka mzima. Hela ambayo naipata mwezi mmoja, wao ni mwaka mzima ndio wanaolipa kama mshahara. Kwa ni kitu ambacho ni tofauti kabisa. Yani niko yani sijui nisemeje, ni mbali mno nikilinganisha ile mshahara wao na hela ambayo napata kwenye Neo Life. Kumbuka hapo mauzo hamna. Mimi nafanya program moja ya mambo ya bone and joints. Niko napata hela nzuri tu. Nilikuwa mimi sio mtu wa kuuza sana, lakini recently nimeamua kuuza. Kwa nafanya program ya bone and joints. Nimeanza sasa hivi kama na miezi 3, lakini at least kwa siku na uwezo wa kuingiza zaidi ya dola kwenye 30 mpaka 50. Wakati mwingine naenda mpaka dola 100 profit kwa siku moja. Kwa nikichukua ile milioni 5.8 almost na 800,000 ya Kenya ambayo nimepata, nikaanza kujumlisha na hizi profit ambazo napata kwa siku, ni hela nyingi sana. Kitu ambacho nataka kuambia ni kwamba hamna kitu ambacho kinafanyika bila kuwa na malengo. Hamna kitu ambacho kinafanyika bila kuwa na ndoto. Na kitu kikubwa ambacho nataka niwashauri, kama ukianza hii biashara au hata ukipata mtu ambaye anaanza hii biashara, kwa sababu naamini nyewe ni wagavi, tuongelee kama ukipata mgavi mpya unatakiwa umfanyeje ili uweze kumsaidia grow, aweze kutimiza ndoto zake. Hakikisha kama huyo mtu anayekuja, kwa sababu najua kabisa kama ukiweza kufanya hicho kitu, biashara yako inaenda kukua. Kwa sababu kikubwa ambacho watu wanashindwa sana ni nini wafanye ili mtu anayokuja kwa biashara aweze kukua. Though kuna wengine wanashindwa kuwaleta, kusponsor. Kuna wengine pia kusponsor inakuwa ni changamoto. Lakini mimi kwangu ambapo naona kama changamoto ni kubwa zaidi ni watu kuwafanya wale watu wakakua. Kwa hiyo kikubwa ambacho unatakiwa kufanya ni kwamba wewe mwenyewe kwanza kuwa na ndoto, kuwa na malengo, kuwa na kitu ambacho unafanyia kazi. Mimi ndoto yangu ilikuwa ni kuhakikisha napata ada fees ya watoto wangu ya shule. Kwa hiyo nilijiweka kama nifanya nitakaofanya, lakini lazima nipate ada na mtoto wangu asome shule nzuri, international school. Kwa hiyo nilikuwa nafanya kazi kwa bidii, ni bora nilale na njaa lakini mtoto wangu apate ada. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima niinuke nifanye kazi. Kwa hata wewe hakikisha kama una ndoto ambayo unafanyia kazi, iandike. Andika 2021 unataka ufanye kitu gani. Weka chini kama 2021 yako unaenda kufanya kitu gani.
Mimi 2021 yangu sitaki kuambia, lakini kitu ambacho kiko kinaendelea mna mtu atakayeamini akikiona. Ni 2021 yangu najua itaenda mpaka kwenye mwanzo 2022. Lakini hakikisha kama umeweka lengo, unaamua kufanya kazi. Baada ya hapo tunachoangalia ni kwamba make sure kidogo, lakini make sure unatumia bidhaa, kwa sababu usipotumia bidhaa huwezi kuwa na confidence ya kwenda kuambia watu kuhusu. Ukitumia bidhaa utakuwa umeiona ile bidhaa inavyofanya kazi. Tumepoteza. Nasikika? Okay, sawa sasa. Sasa hivi nimesikika? Ndio. Aha. Yule mtu atakayetumia bidhaa, maana yake ni kwamba akaona kama inafanya kazi. Kumbuka huyu anaweza akawa ni customer wako permanent, au anaweza karudi akawa distributor wako. Na hiyo ndio kitu ambacho ni muhimu sana, kutumia bidhaa watu waga wajui. Lakini kumbuka kama unatakiwa uende ukawashirikishe bidhaa kama kawaida, uwashirikishe fursa kama kawaida. Waambie kama hii ni opportunity nzuri uweze kuingia, ili uweze kutengeneza organization yako, uweze kutengeneza strong business yako ambayo upo biashara inafanya kazi. Uweze ukamili kama mimi sasa hivi kwa mwezi, mimi naambia watu yani naona kabisa kama timu iko zinafanya kazi kwa mwezi na uwezo wa kuingiza hela nyingi. Tutawatolea mfano. Grace anamjua mtu nitamtolea mfano, ni Gati na Vicky. Gati, kwenye timu ya Gati ni distributor mmoja ambaye nimemleta, nikamsaidia akafanya biashara. Huyu distributor sasa hivi ni 3 Ruby, lakini commission check yake anayoipata kwa mwezi ni zaidi ya dola kama 3,000 hivi na 500 Gati. Lakini kutoka kwa Gati mimi napata kama dola 200 hivi kwa mwezi. Lakini siangalie dola 200 kwa mwezi. Kwenye timu ya Gati kuna kina Msofia ambao ni 2 Ruby, wanapata hela nyingi sana, ana Sapphires wengi wanapata hela nyingi sana, wanauza, wana profit kubwa sana. Lakini out of Gati peke yake napata dola zaidi ya 1,500 kwenye legi kwa mtu distributor mmoja. Maana wewe ukimleta mtu, unapomsponsor mtu, jua kabisa out of huyo mtu unaweza ukapata dola 1,500 baada ya mwaka mmoja, miwili, mitatu. Kwa unajikuta hiyo ni strong business. Kumbuka Gati yuko anafanya mwenyewe, ana training center zake mwenyewe, anafanya kila kitu mwenyewe. Naambia mtu uwezo kumwamsha mtu akafanye kazi anayepata dola 3,500. Maana ile ni investment kubwa uliyoweka kuliko investment ya biashara zingine watu wanazofanya. Na ndio kitu ambacho watu hawajui. Kama investment tunayofanya sisi kwenye Neo Life, kwenye network marketing, tuna invest kwa watu. Mtu akifurahi akipata hela automatically atainuka, atafanya kazi mwenyewe, huna haja kumwambia. Huyu Gati simfuatilii kuweka incentive, huyu Gati simfuatilii kulipa kama ni training center yake, simfuatilii kufanya kitu chochote. Kampuni kama sasa hivi nampeleka Dubai, itamlipia wenyewe kila kitu, itamwandalia kila kitu. Mimi nilikuwa ni distributor wangu ambao nilimfundisha mwanzo akawa kiongozi, lakini out of Gati napata zaidi ya $1.5 kwa mwezi. Kwa ndio kitu ambacho nawaambia, kama kila mtu afikirie jinsi gani. Kazi kubwa tulionayo ni kwenda kumchukua mtu, umwambie aingie ubia na kampuni, awe partner na Neo Life, lakini baada ya hapo wewe umsaidie kujua ndoto yake, na wewe na yeye msaidie kupambana kupata ile ndoto yake. Uwezo ukaamini kwa nini nawaambia na sisitiza hivyo. Gati kumbe alikuwa na ndoto akanunua gari, ndio nzuri, lakini recently nimekuja kugundua Gati alikuwa na save hela yake, alikuwa anataka mpeleke mtoto wake kusoma upilot. Gati mtoto wake last born wake ni wa kiume, amempeleka South Africa kusoma upilot. Nilikuwa amelipa zaidi ya dola 100,000. Nikisema dola 100,000 si mnajua? Dola 100,000. Maana yake nisema ni kama milioni, nikipiga ni kama milioni 5 na laki kama 5 hivi za Kenya. Ameenda kumlipia mtoto akasoma upilot ambaye amesoma miezi 16. Only miezi 16. Lakini ilikuwa ni ndoto yake kwa kusave kutoka kwenye biashara ya Neo Life. Kwa uwezo kamili kama ndoto ya Gati imetimia. Kwa Gati hawezi akaenda mahali popote kwa kuweza tu kutimiza ile ndoto ya mtoto wake. Kwa Gati kufanya vile mimi huku kwangu ni investment. Ni uwezo kamili kama Gati amefanikiwa sana. Mimi napata hela ndogo sana kutoka kwake, lakini ukweli ni kwamba ile ni investment nimeweka pale. Hiyo ndio kitu ambacho watu hawaelewi.
Kwa leo distributor ambao mko kwenye hii meeting, nenda kamsaidie mtu aweze kutimiza ndoto yake, aweze kufurahia biashara, aweze kukaa pale, usimkumbushe tayari una investment ambayo umeshaweka pale, unakimbia kutafuta mwingine, unasaidia. Niko na Viki naye anapata hela nzuri, nakimbizana naye, niko hapa na Mary anakimbia. Kwa unajikuta huko unachukua mtu mmoja unamsaidia kutimiza ndoto yake, wakati wewe kwako unapata percent kidogo sana, lakini ukitoto hapo inakuwa ni hela nyingi sana, na ndio kitu ambacho watu hawajui. Na huwezi ukamove kwenda mahali popote kama yule mtu wa chini yako hajaenda mahali popote. Hello? Unanisikia Grace? Grace? Hello Grace? Nasikika? Nakusikia vizuri. Unanisikia? Kama natakiwa nikimbie niende ndani, maana naona charge inaanza kushuka. Okay. Ndio nikimbie wakati naongea. Ili muda, okay. Najua leo ongeze na muda na pole leo kabisa. Right. Ngoja nikimbie, lakini nchi hapo kwa pazuri sana. Lakini kwa charge. Hapo mnasikia? Hello? Ndio nakusikia. Hello, nakusikia? Ndio. Ngoja niende bado mpaka ndani nione kama. Subiri kidogo nione kama mtanisikia. Leo network imenisumbua kweli. Hii Mwanza haifai. Hapa bado unanisikia? Ndio, nakusikia vizuri. Afadhali basi nimeshafika kwenye charge. Kwa kitu ambacho naambia watu wengi kwenye hii biashara, mnanisikia? Ndio, endelea. Nawaambia swala la msingi kwenye network marketing watu hawaelewi. Ni kuhakikisha unamleta mtu kwenye biashara, umpende kama ndugu yako, umpende mafanikio yake, umgrow aweze kupata hela ili we kampuni kulipa percent kidogo, lakini iwe umesha invest kitu ambacho ni kikubwa cha maisha yako yote. Ndio kitu ambacho watu hawaelewi. Of which kila mtu angekuwa anajua hiyo kitu. Hata kama mtu ameajiriwa anapata shilingi ngapi, anapata hela nyingi sana, biashara nyingine anapata hela nyingi sana, still anatakiwa afanye hii biashara, kwa sababu hii unajikuta umeinvest kwa watu, kuna mahali utafika umekaa umetulia kabisa, hela zinakuja zenyewe. Hiyo ndio swala la msingi. Kwa ufanye nini sasa huyu mtu akija kwanza biashara? Kitu kikubwa cha msingi ambacho unatakiwa kufanya ni kwamba kwanza jua kama unatakiwa sponsor watu wengi sana. Hilo ni swala la msingi ambalo nataka niwaambie. Sponsor watu wengi sana, kwa sababu watu wachache ndio wana ndoto kubwa. Na watu wachache hata kama wanasema wana ndoto kubwa, lakini wanasema ni wangapi ambao wanataka kwenda kupigania hizo ndoto zao? Ni wangapi wako tayari kupigania ndoto zao? Ni watu wachache sana ambao wako tayari kupigania ndoto zao. Watu wako wana ndoto, watu wako wana challenge, watu wako wana needs, lakini watu wangapi ambao wanaweza kainuka akaenda kupigania? Ni wachache sana. Sasa ili upate wale watu wachache, inabidi usponsor watu wengi sana. Jiwekee kabisa kama kwa mwezi uweze kushuka watu 3 na kuendelea. Hata kama kuna mwezi mwingine umeshuka, hata mimi kuna mwezi mwingine nashuka kidogo, lakini narudi kabisa nilikuwa najua kama natakiwa nikasponsor watu wengi ili biashara yangu iweze kukua. Lazima nirudi kwa sponsor watu wengi, kwa sababu obviously lazima sponsor watu wengi ili niweze kupata watu wachache ambao wameamua kwenda kupigania ndoto zao, wenye determination, wenye focus, wenye vision ya kubwa, wenye commitment ya hali ya juu kabisa. Hao watu ni wachache sana. Kwa hiyo lazima upate watu wengi, alafu upate watu wachache ambao wanaamua kufanana na hivyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni cha msingi. Lakini baada ya kuwa umewaleta watu, lazima watu wako wawe na ndoto zao. Jitahidi kupata ndoto ya mtu ya muda mfupi, wasema au tuseme now dream. Hakikisha unajua hitaji la mtu. Angalia tu hitaji la mtu. Unajua kuna mahitaji mengine, mimi naambia watu wanakosea mara nyingi, ambao nimeona hata nao fanya nao kazi wangu na rekebisha kila wakati. Usitake kwanza mtu akaanza kusema anataka gari, sio anataka nyumba. Hiyo inaweza kawa ndio ni ndoto yake, labda kama huyu mtu ana vitu hivyo vidogo vidogo, kwa amekuja sasa hivi anasema anataka gari, ndio shida yake. Lakini utakuta mtu anakuja hana hela ya kula, mtu anakuja hana hela ya kodi, lakini leo wewe unamwekea ndoto ya kununua gari. Wewe kitu kikubwa mtu unatakiwa ufanye, mimi namwambia mtu jitahidi kwanza apate hela ya kula, utimize ile hitaji lake la msingi la mwanzo, au apate kodi.
apange, au apate hela ya kupanda matatu. Nasema nyie, wanasema automatically ataamini kama hata gari litakuja. Kama mpe akupe hitaji lake la at least miezi mitatu, mwaka mmoja, fanya naye kazi hiyo kwenda kwenye hitaji lake. Ukishaweka hiyo sasa, unarudi kwenye nini ya focus ya kawaida. Kama hakikisha downlines wako wanaweza kutumia bidhaa kama kawaida. Hakikisha downlines wako wanajua bidhaa vizuri. Mtu asikudanganye. Kwa Afrika ili biashara iende, hakikisha mtu anajua ya magonjwa na bidhaa zake. Kama zile program tunasema zile, ndio mwambie kama nutrition ieleze kama kawaida, vitality mtu aelewe, cellular nutrition ielewe vizuri, aelewe kina makea, aelewe LDC, aelewe spateni, waweze kufanya demonstration. Hakikisha downline wako wanaenda mpaka wanaweza kufanya demonstration. Usimwache tu downline akajiunga akaondoka bila kujamuonyesha care inafanyaje, ndani LDC inafanyaje kazi, spateni inafanyaje kazi. Obvious kama unaweza kukomesha na G1 inafanya kazi. Kwa hakikisha unakuwa nazo wewe. Hata kama kiti yako haina hivyo vitu, make sure wewe mwenyewe mjani unakuwa nazo ili anavyojiunga yule uweze kumuonyesha zinafanya kazi. Ukidemonstrate siku ya kwanza mtu anaona anajua kama zinafanya kazi na anapata confidence ya kwenda kumwambia mtu. Lakini ukamwacha kiondoka nazo, hawezi kuwa na confidence ya kwenda kuzifanyia kazi. Lakini kingine pia ni kwamba hakikisha anajua bidhaa, anajua na zile program za magonjwa kama tunaofundisha, labda diabetes, labda unamshauri mtu atumie nini, tunapiga nini kujikinga na diabetes, mtu atumie program gani ya kujikinga na ulcers, program gani kujikinga na mambo ya stroke. Hakikisha kama ile siku ya kwanza unapomfungulia mtu kitu lonje alivyo vitu anavijua, na unahakikisha kama unaendelea kumgrow huyo mtu, kama ukisha kama mtu wako anajua hivyo vitu vizuri. Mwache akahenghengi tu. Kasoro kubwa ni kwamba watu wanaacha watu wanahenghengi, wanakuwa hawaelewi vizuri. Lakini kingine kikubwa ni kwamba make sure kama unamsaidia mtu wako aweze kuleta mtu kwenye biashara. Kwa hiyo ili kumsaidia mtu, distributor wako aweze kuleta distributor mwingine kwenye biashara, make sure kama unapiga naye simu ile siku ya kwanza kwa kiti launch, kana piga naye simu. Anaweza akakwambia mimi nitaenda kuongea nao mimi mwenyewe, chukua wewe na yeye simu yake, mnaanza kuangalia kwenye phone book yake mmoja mmoja, huyu yuko wapi, anafanya shughuli gani, yuko wapi, at least una identify hata majina 20. Unapiga naye simu, unamfundisha namna ya kupiga simu rahisi kabisa. Unapiga simu, mtamaliza labda simu tutaweza kufundishana siku nyingine, maana tukienda huko mpaka tutachukua muda mrefu sana. Lakini kuna namna ya unamfundisha namna mtu kupiga simu. Kama niseme tu haraka haraka, kama kikubwa make hiyo ndio point ya msingi. Huyo distributor mpya yuko pale amekaa na amekupa na name list yake na kutoka kwenye simu, orodha ya majina yale. Wewe unatumia simu yake yule distributor mpya. Unachofanya, unamwambia hebu mpigie umsalimie. Labda huyu mtu alikuwa ni Rose, anampigia John. Anamsalimia John, labda John walionana naye labda jana, au John wanaonana naye mara kwa mara. Atamsalimia tu John, habari yako John, nzuri. Na kuanzia ile juzi labda tumeonana, ambia nzuri, akambia hai. John, yani nimepata kitu ambacho wewe ulivyomchapa kazi, msifie. Hamna mtu asiyopenda kuwa praise, nasema. Msifie kama yani unavyojua kufanya, ulivyomchapa kazi, unavyofanya mambo yatokee, nilifanya pata kitu ambacho mimi na wewe tukifanya tunaenda kubadilisha maisha yetu. Hebu ongea na kiongozi wangu hapa. Anapaswa kuwa kiongozi. Au ongea na kama ni mkurugenzi, hebu ongea na mkurugenzi wangu hapa. Au ongea tu na kiongozi wangu hapa. Kiongozi akichukua atamsema, habari yako John, nimeambiwa kama wewe ni yule ambaye una determination kubwa, ni mtu ambaye una focus, nimepewa sifa zako kama mtu ambaye unafanya mambo makubwa sana. Niko hapa na Rose, ameanza kitu kikubwa sana tunafanya wote. Kwa hata wewe ameniambia hata wewe ni mtu ambaye unaweza ukaungana na sisi na tunafanya kitu kikubwa sana. Hebu mimi na wewe tuonane Jumatano au Alhamisi. Wewe ndio mpe appointment. Akikwambia labda Jumatano tuna nafasi sisi nini? Mwambie siku nyingine nitaweza naweza nikaangalia siku nyingine ambayo naweza nikapata appointment, nikawa free, nitakwambia ni lini. Kama akisema hawezi, kama akisema anaweza, mwambie anakuja. Mwingine anaweza akakuuliza, ni kitu gani? Kwani huwezi kuniambia kwa simu? Mwambie hiki ni kitu ambacho kiko serious sana. Ni program ambayo tunatakiwa kukaza zaidi ya lisale moja. Kwa lazima uje ili tufahamiane vizuri, ili nikuambie vizuri hiki. Lazima mtapata watu. At least nikipiga 20, unaweza kupata watu 2 3 ambao wanakuja. Kwa sababu ukifanya hivyo yule downline anaamini kama biashara, anaanza kufika kama biashara rahisi. Lakini ukimpa kiti akaondoka bila kufanya chochote,
anaondoka akiwa anaona tu kama ni kitu kigumu, inawezekana akifanyiki na vitu kama hivyo. Kwa hiyo anasema mara nyingi tunaanza kuharibu sisi wenyewe siku ya kwanza, namna ya kuanza kumgrow yule downline mpya, ambao ndo kazi ngumu kuliko kazi nyingine yoyote. Baada ya hapo, hakikisha tu kama yule mtu umemfundisha system ya training kwenu ya kiongozi wako, unamfundisha ile system yenu vizuri, unapita kwenye zile startup kit yenu, bidhaa vizuri kabisa, anazijua vizuri na ile system anaijua vizuri. Baada ya hapo unamfundisha mambo ya hayo marketing plan na nini, utamfundisha obvious mambo, najua Grace anajua hivyo vitu vyote. Utamfundisha, utamwambia incentive labda za kampuni na za team, utaweka naye malengo. Kikubwa ambacho unatakiwa umwambie mtu siku ya kwanza, kama hii biashara ili uweze kupata hela, uone kama at least una hela, lazima uwe mtu anaitwa director. Mwambie ile siku ya kwanza. Ukiwa mtu anaitwa director, ni mtu ambaye una uwezo wa kupata angalau $500 labda tuseme. Ukiwa na $500 at least unaweza ukafanya kitu, lakini hiyo ni check ambayo utalipa, ni commission check ambayo utalipa na ni bonus utalipa na kampuni, lakini bado unaweza ukauza ukapata profit. Mwambie ukiweza kwenda kufanya vizuri kwenye social media, especially Instagram na Facebook, automatically utakuwa umefanya, unapata profit ambayo ni kubwa sana. Kama na wewe unauza, unamwambia jinsi gani unavyouza. Ukiweza mpitisha haraka kwenye page za Instagram, unaweza kuchukua page 2-3 za watu ambazo labda na page ya bidhaa za usafi, unampitisha zile na demonstrations za kina Carpet Glow, demonstration ya Super 10, unampitisha kidogo kwenye mimi na page yangu inaitwa Visafishio Halisi. Grace nafikiri unaikumbuka. Visafishio Halisi na haiko private. Pita hapo pale muonyeshe hiyo ni page yangu, yani uwe kwa free download yoyote kama uko hapo kwenye nani. Wewe pita pale muonyeshe tu, mwambie unaona hii ninavyofanya kazi, Carpet Glow inavyofanya kazi, Super 10 inavyofanya kazi. Unakuja unamuelezea kuhusu bidhaa. Unaweza ukapita kwenye page ya mtu yote ya bidhaa ukamuelezea, ukaona kidogo, ukapita page ya watu wanaofanya mambo ya opportunity, fursa, ukamuonyesha kidogo. Kwa at least anaondoka akiwa na idea ya kutosha. Baada ya pale ni kuhakikisha kama unahakikisha anapata mtu wa kujiunga. Na yule mtu wa kujiunga, unapofanya naye kazi, unapofanya kazi na yule mtu unamfanyia kitu, make sure yule mtu yupo, unless ni wale wafanyakazi ambao wako busy, hamna jinsi na kubidi tu ufanye kitu nje yake hayupo. Lakini kama ana uwezo kupata muda, make sure kama anakuwepo. Na unamwambia kabisa, unaona tatizo ni kama wanasema atuwalati. Mimi naonaga hata pale kwangu, kiongozi ana sponsor mtu, hapa anamwacha downline yuko anapiga story na downline mwingine kule, anaacha kukaa naye akaona. Unamwambia kabisa, kaa chini, hivi ndio utakavyotakiwa ufanye na watu wako. Hichi ninachofanya hapa, andika, sikiliza. Kwa kila mtu anayejiunga kwa timu yako na wewe ndio unafanya kazi nao hivi, kwa automatically anaichukua ile kwenda kuifanyia kazi. Una wakati unaenda unamkumbusha, kumbuka vyote hivi tunafanya ili nikusaidie uwe director. Mimi sasa hivi ninachofanya ni kwamba namuelezea mtu kupiga senior manager kama kawaida, ile system marketing plan ya kawaida. Alafu baada ya hapo ndio namrudisha kwenye ile startup kit, namwambia ukiweza kuwa senior manager ufanya PV 500 labda ile, au ukawa ufanya PV 250 au 100, ukasponsor watu 3 ukafanya PV 1000, tayari umekwishakuwa senior manager ambao unaenda kuweka window ile kwenda kuwa director. Lakini kumbuka, kama kwa sababu umeshafanya PV 250 tayari utakuwa pia umefungua window ya fast track to director. Mbele mwezi unaofuata kama kusponsor watu utakuwa umeshakuwa mkurugenzi. Mwambie kazi kubwa tunayo hapa ni kuleta watu sasa wengi ili waweze kufanya hivi, ili tuweze kuwa mwanzo tuwe director. Baada ya hapo, kazi kubwa ulionayo kwenye hii biashara ya network marketing kupitia New Life ni kutengeneza director, kuleta watu na kuwafanya wawe director. Hamna kazi nyingine, na ndio kitu ambacho watu hawajui. Kama kazi kubwa leo baki kuwaleta watu na kuwafanya wale watu wawe directors, kuwaleta watu na kuwafanya wale watu wawe directors, kuwafanya wale watu wapate hela, watu wawe wanaamini biashara, watu wawe wako na confidence kama biashara inawalipa, watu watimize yale mahitaji yao ya mwanzo, zile basic needs. Lakini ili watu wakae wakiwa wametulia na kufanya biashara serious. Kama ukiweza kufanya hivyo, obviously biashara yako lazima itafanyaje? Itasimama. Kile ambacho nataka kuambia, najua hapa labda niko na senior managers, tuko na managers, ndio Grace? Ndio. Tuko na directors.
Tuko na wote, distributor, manager, senior manager mpaka director. Kikubwa kingine ambacho tunatakiwa kujua ni kwamba hakikisha kama una qualify kwenye title yako. Watu hawajui kama ili uweze kwenda kwenye step inayofuata ni pale utakapokuwa una struggle kuqualify kwenye title yako. Usikubali kukaa bila kuqualify. Yaani kama wewe ni mgavi, make sure unafanya PV 100 mpaka 250. Usiache kufanya PV 100 mpaka 250. Kama wewe ni manager, make sure unafanya PV 500 na kuendelea. Kama ni senior manager, make sure una qualify kwa PV 1000 mpaka hiyo 4000. Kama ni director, make sure una qualify kwenye PV 4000. Kama ni world team sapphire, hakikisha una qualify PV 10000 hiyo na kuendelea. Kwa sababu mimi nakumbuka kuna wakati Roger alishasemaga hiyo kitu, nilikumbuka. Roger wakati Roger anafundisha, alikuja akawa anafundisha senior manager. Na ndio hapo ilipo niingie. Akasema huwezi ukaenda kwenye step nyingine kama utafight kuqualify kwenye step uliopo. Sasa mimi nikawa mshangaa Roger kwa nini anasema hivyo, lakini baadaye nilipokuja kukaa chini na kufikiria nikaja nikagundua wakati unakimbia kuqualify lazima utakimbizana utasponsor, utakimbia kufanya personal PV nyingi. Wakati unakimbia kufanya personal PV nyingi unauza kupata faida, upate personal PV nyingi. Wakati unakimbia kusponsor automatically biashara yako itagrow, utahamia kwa step inayofuata. Kwa hiyo kitendo cha kuqualify usikione tu kama unaweza tu kuqualify mwezi hata nisipo qualify basi. Kuna watu wako hivyo. Naambia hata huko kwangu wako hivyo. Niwaambie ukishajiona kama wewe ni director au wewe ni senior manager unaona kuqualify ni kitu cha kawaida, usipo qualify hiyo biashara yako inaweza kaishia hapo hapo na tukakusahau. Hello. Tunakusahau kabisa kwa sababu unajikuta hauwezi kupigana kwenda qualify, kwa hiyo automatically biashara inaishia pale. Utasponsor kwa sababu haikuumizi, yani uko tu yani qualify sawa, ni qualify sawa. Mimi directors wangu wengi au senior managers wengi ambao wameona ni kitu cha kawaida, wengi utajuta wanaenda mpaka wana disappear. Au ndio wale wanabaki training kunegatize wenzao kama biashara haifanyi kazi. Wakati wako watu tunapata hizo milioni tunazosema. Biashara haifanyi kazi wakati mimi niko nimepata hizo hela. Wakati biashara ni hiyo hiyo, new life ni hiyo hiyo, founder ni huyo huyo, CEO ni huyo huyo, AJ ni huyo huyo, Rico ni huyo huyo anayesimamia East Africa, Paul ni huyo huyo, Freddy ni huyo huyo. Lakini wewe unasema biashara haifanyi kazi. Yaani biashara inafanya kazi na inafanya kazi kweli, na fact wako wanatusupport kweli wa viongozi. Ni sisi wenyewe tu ambao tunatakiwa kuinuka na kufanya kazi. Serious. Kwa kitu ambacho nataka niwaambie ni kwamba kama mnataka kwenda kufanya biashara yenu, usikubali kulala bila kuqualify. Mimi nawaambiaga downline, hakikisha inafika saa 6:30 ile ya kufunga mwezi, alafu ndio useme sasa nimenyosha mikono juu, nimeshaona kufanyaje kuqualify. Na ukishafunga tu mwezi anzia hapo hapo kupigana kuqualify. Hata mimi na wakati mwingine si qualify, lakini ndio hiyo yani roho inauma kwa sababu najua kabisa sita move kwenda mbele kama sitapigana kuqualify kwenye hii title. Kwa hakikisha kama uko hapa ni mgavi, make sure unafanya PV 100 mpaka 250 na kafanye 250 mpaka 500. PV 100 nakumbuka Roger ashasemaga pia ukimkuta mtu anafanya PV 100 msubiri kuquit. Nakumbuka alifundishaga tukiwa wote akasema ukiona hata kama director wako anafanya PV 100 msubiri kuquit kwa sababu mara nyingi hiyo biashara sio yake. Kwa hiyo inabidi hakikisha kama unaenda kufanya kazi serious unafanya PV zaidi ya 250 500, hiyo ndio biashara yako. Zile personal PV ndio biashara yako. Kwa hakikisha unaenda kufanya personal PV za kutosha. Kumbuka personal PV ndio zitakulipa hela nyingi hata kama ni kwenye cheki kwa sababu ni za kwako. Lakini personal PV zitakupa faida kubwa, profit. Utatengeneza profit kubwa. Personal PV zako zikiwa kubwa hutahangaika sometimes na timu kwa sababu ziko pale. Wewe ni unataka kufanya PV 500, afu ukaleta uqualify kama manager, wewe mwenyewe umefanya PV 300, unajikuta unaongeza PV 200 tu umesha qualify. Wewe ni senior manager PV 1000, wewe mwenyewe umefanya PV 600 personal, utajikuta unatafuta PV 400 tu qualify. Kwa hiyo na kazi inakuwa rahisi. Wewe ni director umefanya PV zako 1500, unajikuta unadai PV 2500 ili qualify, inakuwa ni rahisi. Nakumbuka siku kama unachukua unaweka ndani unaongea na watu unauza. Imagine umenunua PV 1500 umeuza, una profit ya shilingi ngapi? Ni hela nyingi sana. Kwa unajikuta hela ya maisha yako ya kawaida yale
ya nyumbani ya kawaida, kula labda nauli au na gari kuweka mafuta, hivyo vitu vidogo vidogo hivyo, ada za watoto utalipa na uhakika kabisa 100%. Kwa commission check yako inaenda kufanya vitu vikubwa. Unaweza ukashangaa ndio hivyo, kununua viwanja, vya kuweka kusanya, ununue magari, vya kukusanya ujenge nyumba, lakini vitu vingine vidogo vidogo vinalipwa na hii hela ya kuuza. Kwa hiyo tupigane. Na kingine ni kwamba ukiuza pia ukiwa na profit, sura inakuwa imefurahi. Kwa hata downline wanajua kama hii biashara inafanya kazi. Lakini umekunja sura hivi, yani unaonekana tu hata ujala umeshinda kutanzima hapo, unakuja unaambia downline biashara inafanya kazi, inawezekana? Haiwezekani. Kwa hiyo pia ukiwa umeuza, ukiwa unapata profit, automatically biashara, mtu akija kwa biashara mgavi unamwambia ni biashara inafanya kazi, na yeye atafanya. Na yeye kwanza atajifunza kuuza kupitia wewe. Lakini akija na kuona unasikia mate yamekauka mdomoni, akiangalia sura ina stress, afu kuna mwambia biashara inafanya kazi, inafanya kazi wapi? Wakati wewe mwenyewe sura yako inaonyesha biashara yenyewe haifanyi kazi. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba si wenyewe pia ndo tunafanyaga watu wafanye biashara. Usianze kusema kama mimi mimi nina bahati. Wanasemaga downline wangu wameniangusha. Watu ndo wanasemaga hivyo. Watu wengi tunasikia Grace, watu wanasemaga hivyo. Yani mimi downline wangu wameniangusha. Hana mtu anayemwangusha mtu hata mmoja. Yani unatakiwa leo una sponsor, kesho una sponsor, kesho kutwa una sponsor, kwa sababu kila mtu anakuja kufanya biashara yake. Hana mtu anayeangushwa na mtu hata huyu. Kila mtu anafanya biashara yake. Kwa hakikisha unakuja una sponsor watu, kwa sababu hiyo ni biashara yako. Usikae hata siku moja ukaanza kusema huyu amekuangusha. Hamna anayekuangusha, anajiangusha mwenyewe. Kwa sababu hiyo ni biashara. Kwa hiyo tuhakikishe kama wanasema kikubwa ambacho nataka niwasisitize ni wanasema to keep the main thing the main thing. Main thing kwenye network marketing, kwenye new life ni sponsoring. Tutapata faida, tutakuwa na hela, tutafanyaje, downline watapata experience kutoka kwetu kwenye kuuza. Tutakuwa tuna testimony za watu waliotumia bidhaa na nini kwa sababu ya kuuza. Lakini mwisho wa siku sponsoring ndio kila kitu. Kama unataka kujenga organization yako ambayo imekaa kama jiwe haitingishiki, ndio maana yake. Unajenga organization ambayo ni kubwa, unahakikisha kama unafanya sponsoring, unahakikisha unawasimamia wale watu wanafanya kazi, unahakikisha wanapata hela, unahakikisha wanafurahia maisha, wanatimiza yale mahitaji yao, unajiona automatically biashara yako inakuwa na unatimiza ndoto zako vizuri sana. Na mimi nawaambiaga watu, hamna kitu kizuri kama kupata hela lakini umezungukwa na watu wenye hela. Mfano kama mimi niko hapo tu, huku na Ngatia anapata hizo hela, ukiangalia huku kuna Sofia anapata, ukiangalia huku na kina Stella sui ni Safaya, ukiangalia huku sui kuna nani huku ni Safaya, ukiangalia huku leg moja, ukija huku kwa Viki kuna Viki anapata hela, unakuta huyu huku ni Safaya, unakuta ana directors wako wangapi, 5, 6, 7, kwa wote wana qualify. Kwa hiyo unajikuta yani umezungukwa na watu wana hela, unazunguka na watu wanaongelea kuhusu magari, wanaongelea kuhusu nyumba, wanaongelea kuhusu watoto wanasoma hizo mpaka pilot, unaongelea yani. Kwa unajikuta yani uko na watu wenye furaha. Mwisho wa siku hata mwenyewe unaona biashara tu inakuwa rahisi. Sasa unapoona watu wanafanikiwa ndio unaona biashara inakuwa rahisi, kwa sababu zile testimony zao wale watu ndio watahamisha kuwapa wageni wanaokuja, distributor wapya wanaokuja. Kwa biashara inakuwa rahisi kwa jinsi wewe mwenyewe utakavyoipeleka. Hello. Grace, naomba uniulize maswali hivi, inawezekana? Ndio, watu wanaweza uliza maswali. Maana naona nimeongea sana. Risali moja limeshaishi. Sema kwa tunarukaruka. Aya, unapoendelea tu ninaomba kama uko hapo na uko na swali unaweza weka kwa chat, ama unaweza inua mkono ili niweze ku-unmute wewe alafu uulize swali. Tuko na dakika kama 15 ili tuweze kumaliza. If you're there and you feel like you want to ask a question to a president team member or something you just want to ask her, remember one time she was a manager, a senior manager and a director. You can raise up your hand or you can put it in the chat and we can be able to give the question to our president team member. Thank you. Zubeda naweza uliza on behalf kabla wa unmute. Niulize kwamba
wakati ulikuwa senior manager na director, ulikokuwa unapambana na changamoto kama unaongea na watu wanasema sina pesa za kuingia, wengine wanasema bidhaa zetu ziko ghali sana, wengine wanasema ninajua mtu ambaye alijiunga na New Life na hakusucceed. Hizo changamoto wewe ulipambana nazo na uliweza aje kupita katikati ya hizo changamoto mpaka ukafika president team member? Na bado unapatana nazo hata wakati huu, bado uko president team member? Hata wakati huu bado napatana nazo, lakini sasa kwa mafanikio ambayo watu unawaona wanayo, automatically majibu yetu yanakuwepo. Kwa sababu kitu kwanza cha msingi ambacho nawaambia watu, mtu mara nyingi wakikwambia kama mimi hiyo hela ya kujiunga sina, yani sijui kama nitapata wapi hela. Lakini kumbuka kitu kikubwa ambacho mimi namuuliza mtu, lakini namuuliza kama lakini changamoto unayo. Maana mtu hapo tayari nimeshaongea naye, ameshaniambia tatizo lake ni nini. Ukuta labda ameniambia ana shida ya ada, watoto wamefukuzwa shule wako nyumbani. Au ananiambia hana hata hela ya kula. Au hana ada hiyo, sasa watu wako nyumbani, au hana hela ya kodi, anataka kufukuzwa nyumba. Cha kwanza ninachomuuliza ni kwamba cha muhimu ni kwamba ni lazima uchukue hatua ya kwenda kutatua hiyo changamoto. Na sidhani kama kuna changamoto inaweza ikatatuliwa kwa mtu kukaa nyumbani. Hiyo ni kitu ambacho hakiwezekani. Piga au lazima tu utafute. Umepotea? Haya, Zubeda anatafuta network, amepotea kidogo. If you're there na uko na swali ambao ungependa tumpatie, unaweza andika kwa chat. You can also comment on some of the things that you have learned from Zubeda as we are coming to wind up our session this night. Maybe you have something you want to comment, you can comment on the chat. Nitaweza kuzisoma. Kama uko na swali, you can also chat there and we can be able to answer it as we near the finishing of our session this night. Any comments? Any question? Aha, naona Zubeda ametoka, labda ni network imemtoa, but we are so grateful for what we have learned. Okay. All right. Ninaona kuna swali ambao Joanina Mary Jane ameuliza. Let's see if she's able to come back. If you have another question or a comment or something that you have been able to learn and you're feeling like this is what you needed to keep on moving and focus on getting to director or even to your next step, you can be able to quote there and you are going to see as we wait for her to see if she is going to come back. You can be able, thank you so far on what we have learned from our president team member. And more so, she has been able to concentrate on us starting our people very well. And she has also remembered that we need to keep the main thing. And if you noted, she said we need to sponsor a lot of people because only a few people have dreams and are ready to fight for the dreams. I want you to take that because I noted that very clearly. Very many people say they have dreams, but how many are ready to fight and do whatever it takes to achieve their dreams? Very, very few. And no wonder you're going to probably sometimes sponsor people. And after you sponsor people, they are not ready to push to achieve their dreams. They are going to get discouraged very fast because they are not ready to fight for their dreams. So we are saying that you need to sponsor a lot of people so that you can end up getting the right people who have dreams and are ready to follow. They are ready to fight and make sure that they achieve their dreams. I'm just trying to see what Mary Jane had answered. I tried to answer it. It's like she's still struggling. Remember, her phone was getting out of charge. Maybe it has gone off. So Mary Jane is asking, if you register a distributor and after follow-up, he or she don't want to work, what do you do? That's quite an interesting question. If you sponsor a distributor and after follow-up and you do your best and she does not want to do, what do you do? And if I followed what our president team member said,
is that when you bring up this new person, it is the hardest job of growing this person, because one, she said you must understand the dreams of this person. You must help her to achieve the most immediate goals. She also said that don't give that person the bag and tell her to go and sell. In fact, she said also something very interesting that I've written, that it is important that you teach this person about the products and the programs, because when they go out there, they don't know what product does what. So at least you can teach them what products do you give for bone joints, what do you give for maybe pressure, what is free, and then what do you give for the children. At least you can get her with some few programs, at least she's able to understand. Then she said that we need to help the new distributor make the calls. Many people will always say, mi nitaenda kuwapigia simu nikiwa nyumbani. But the truth of the matter is that many people are afraid to even tell people what they are doing. And that is why we are being encouraged that you help this person to make a call. Take the first 10, 20 names of this person. Use that person's phone to call. And probably this is going to happen for those who are meeting physically. And even for those who are doing Zoom, there's something that we are calling a 3-call. I can make a call when I'm here and somebody else is far, and we can be able to communicate. Now help this person. Let them introduce themselves to the person. How are you, Rose? How are you doing? How is work? I know that you are a very busy person, business oriented, and you like new things and you love good life. And I've come across a great business opportunity we can do together and make our life change. You see, that's what she has just said. And if I teach you this business, our life can change, I'm already doing it. And if probably book an appointment to see when you can meet with that friend. And then the new person is supposed to, after that small introduction, hand over the phone to the director or the sponsor, so that now the director or the sponsor can book the appointment. And now after booking the appointment, you make sure you're able to do a one-on-one and the rest follow up and the like. And if you're sure you do all this, like what Mary Jane is saying, if you have done all that, taught her about the dreams, done the follow-up, helped her to make calls, help her to make her first sale, and this person still doesn't work, for me, I always say that I've done my best, because I cannot force somebody to actually do it. So if you do what we have just been taught today, and that person keeps excusing themselves and they are not ready to come, just maintain the relationship. Don't put so much effort on that person, because I always say you never know what is going to happen after 3 months, after 1 year or 2 years. Do not write off that person completely, but you can shift your energy to somebody else. So if I was concentrating to this person called Jacqueline, and Jacqueline, I've tried to do all I can and she's not ready to work, what I'm going to do is I'm going to move Jacqueline from my list of business builders to probably a wholesale customer. And I'm only going to be updating her about the product, following up how she's doing, hoping that 1 year, 2 years down the line, she will have seen the essence of building this business. I would tell you, keeping a relationship with people is very important, because I have seen people coming back probably after things have happened. Maybe somebody loses a job, maybe somebody gets sick and they remember there's new like products. And that way they start looking for you, and to your amazement, they start doing the business even after they were very dormant for the last 5 years. So what I will encourage you is keep in touch with these people, even if they are dormant, even if they are not excited working. And that is why Zubeda has just told us, please go out and sponsor more people. So because if you're only having 3 people and you follow them up and they are not ready to work, you will feel kind of frustrated. And you're going to think that everybody is the same. But imagine if you have 10 people and only 3 people are not ready to listen to you, and you have some 4 listening to you, you will run with the 4. So the secret is, let's sponsor as many people as possible, and that's going to work, especially when you can do it on a monthly basis, 3 people and above, and that is really going to help you. So I hope, Mary Jane, I've been able to answer you, and also on behalf of everyone else who is on the call, you can be able to follow that. So is there any other question? I can see there is none. There is nothing on the chat.
And since Zubeda has not come back, we want to assume that probably her phone or network has been bad. But we really thank you. We really thank her on, even if she's in absentia, because you can see she has really committed to be with us this very night. She is in Mwanza, so she's probably in a restaurant trying to get the network and do a meeting with us. So we really appreciate, and I'm hoping and believing that she has made a difference in your life. She's a president team member with a huge team. I was just jotting down that at one point, Zubeda was making 10,000 shillings in this business. And between 2011 to 2013, those are probably 2 years, she started getting 50,000. So it means that she struggled. Remember, she said she didn't even have a meal. She moved from a high life. You can imagine moving from a very big house to going to a single room, and now you cannot even afford meal. I know she didn't give her whole story. She keeps telling me, Grace, I could only get rice and tomatoes and cook that to eat with my children, and only one meal in a day. And today we are talking about somebody who is saying that she picked her statement, and her statement in less than a year, she had earned more than 6 million shillings. You can imagine. That is the power of this business. In 2018, so from 2013 to 2018, those are 5 years, it took her time to work her business to 150,000 Kenya shillings. So we are saying that if you're in this call and you're just starting, this is a great business. Just move and start doing what we are saying. If you're in this call and you have been here for some time, the senior manager struggling, you are not alone. Zubeda, you can see the year she has told us, and she started working her business, appreciated the $100. It went to $500. It went to $1,500. And she started doing the business full time when she quit, when she was earning 10,000 shillings. And today she's a president team member who is earning more than 800,000 per month. Now, let me tell you, this is a great business. And she has a movement of women, She has focused on building this business with women, and you can also do it. Because I also believe that when you make a positive difference in a woman, the homes are going to be stable. The children will go to school. We are not saying that the men cannot do it, but they are going to be supported by the women, and things are going to work. Because when we add what our men are having, no dream is not going to be achieved for our family. So let's go out there and practice what Zubeda has told us. We need to all have dreams and goals. If you're on the call and you have been working without dreams and goals, please go and have one. Because you cannot teach your team to have dreams and goals if you do not have. So sit down and write, what do you want to do in 2021? I'm just recapping what I have written from Zubeda. Now make sure you use the products. Are you using the products? So that you can get the confidence and you get the testimony of what you can be able to share. Then she actually showed us the power of helping that one person that you have sponsored. So please, let's not just sponsor people and leave them on the cold. Take it as a personal responsibility to teach this person the things to teach these people what you know. Teach them the products, teach them the programs, teach them how to make profits, teach them how to sponsor another person, teach them to overcome fear of calling other people, teach them everything that you know, either physically or by Zoom. So I am expecting that when you sponsor this person, you only don't talk to them at the beginning of the month and the end of the month. Probably every week, you have to speak to this person on a daily basis. So it's your responsibility. So work with this person. Zubeda has just said it is an investment. So invest in this person. I always say that sponsoring is giving birth. The real work is taking care of that child until they can grow. It's just like women when we give that birth. Giving birth is not an issue. Carrying that pregnancy for 9 months, as much as it looks like it's tiresome, it is cumbersome, there is a lot of problem. Let me tell you, taking care of that child until they finish school, until they can be able to be an independent adult, that is where the work is. And this is the same for our product. Sponsor a lot of people because only a few have dreams and are ready to fight for them. Start with immediate goals when a new distributor joins. Let them not focus on buying cars and homes when even they don't have credit, they don't know how to dress well. Start with the immediate, depending on the person that you have sponsored. Teach people about the programs
And on that note, I can see somebody, Joanina Magiri, has said, which supplements are best for joints and bones? We have, of course, 3NN, we have Full Motion, we have Calmag, and we have what we call, I've said 3NN, Full Motion, Calmag, and Omega-3 Salmon. Those are the beautiful products that we need to recommend for anyone who has a bone and a joint. And if sometimes they have issues with the nerves, you can add what we call vitamin B complex. Then she has told us how to help the new distributor make calls, contact and invite the first 20 names for the new distributor. Help this person to make the calls until you can get the first appointments and help them to sponsor. Teach the system, the startup products. You cannot just leave the new distributor to discover what products they can sell. Give them a guideline on what they can sell. Give them even a guideline of what manager step they can do, what senior manager step they can do, guide them, including the money. Teach the marketing plan, what we call the compensation plan. I taught that a lot in the morning. The incentive, we have the team incentive and we have the company incentive. Teach the new distributor. Focus to become a director. And I'm glad that is what we did in the morning training. Why and the importance of becoming a director. Social media. If we can all learn how to do social media. And what I'll do, I'm going to ask for Zubeda to send me her Instagram page, especially this one called Visafisho. And what you can do if you're on the call, just go to App Store and download Instagram. And then we can have some few Instagram. You can start following what they can do, check what they are doing. You can learn a lot from there. And you see, we all need to learn from our youngster. If you have that child who is 17 years and above, they know a lot about Instagram and Facebook. Let us learn from them so that we can see if we can also be able to sell. Because that is very interesting. I've written that she's able to make she's able to make profits of between 30 to 50 to $100. That means 3,000 to 10,000 per day by selling. And Zubeda is saying she's only concentrating on selling bones and joints. So also I'm going to ask her to give me her Instagram page and Facebook page if you're here and you would want to follow up what she's doing. You can be able to check from there and you can see how you can be able to start yours. To become she said, and I'm summing it now, that our biggest work is to bring in people and to help these people become directors and create directors. Our biggest work is to bring in people, help these people to work and become a director, and now start creating a director. You will be building a business like what she has done. And she has said, as you strive to become a director, qualify at your title. You cannot go to become the next level if you're not qualifying a title. What do we mean by that? If you're a distributor, make sure you do between 100 to 250 points. If you're a manager, you must do 500 points. That is what we call qualifying at title on your way to senior manager. If you're senior manager on the call, you do 1,000 points on your way to becoming a director. And that's what we call qualifying at title. Don't ever say that your downline has made you fall. Take personal responsibility. I know we like blaming our downlines. They didn't work. My upline never helped me. The company never did this. We are being told, take personal responsibility. Never ever open your mouth and say, I didn't qualify because my downline never did this. Keep the main thing, and the main thing is sponsoring. And then sell to earn. And make profit so that you can do the small things like paying rent, paying school fees, petrol, going to the salon, such kind of things, and then use your bonus check to do the big things like buying clothes and buying cars and something like, the big things that you can do for you and your family. And I've just summed it all what we have learned from Zubeda. That's what I have written from my notes. Probably others have written more, but I know that we need to now go and start working. Remember, if we all learn and we don't go to practice, we are not going to achieve what we really want. And thank you so much for the comment.
The sessions are good and they are motivating us. That is from Joanina, our upcoming director. And let's go and practice what we have learned. And I believe that today we've learned a lot. Let's go and use it. And over the weekend, let's go and do as much as we can and open the second week now from Monday. I wish you the very best. I wish you the very best, plus your families. And we have come to the end of our meeting. On Sunday, we are going to have a big meeting about skincare at 5 p.m. 5 p.m. we are going to have skincare. Fred is organizing for a great session. So if you want people to learn more about skincare, start inviting for that session. And I'm going to send you the link. We are going to learn about skincare. That is at 5 p.m. on Sunday. And also on Monday, start inviting for our BOP so that we can be focusing to sponsor as many people as possible. I wish you the very best. Have a fantastic evening, and I'm looking forward to having a lot of time together. Disturb me as much as you can, because I'm there to give you the support so that you can be able to grow to your next level of director. So thank you so much. I wish you the very, very best. We have come to the end of our session tonight. And I will say thank you to Zubeda, even in absentia, because she has really motivated us and awoken our spirit. As women, we are unstoppable. You are unstoppable as a woman. And I want to tell you, when you have made up a mind, your mind that you're going to make it, no one can stop you. It is very hard to stop a spirit of a human being if they have decided to make it in life. So I want to challenge you to push for your dream, fight for your dream. Like Miles Monroe says, do not die with your dreams. Die when you're empty, because you're going to put all the effort through your life to achieve your goals. Now, have you written your goals down? Write them down and go and do the basics so that you can achieve your goal. I bless you this evening. Have a blessed night and good night, and pass my regards to your family. Thank you so much, and God bless you. Thank you so much. Over. Bye-bye. Thank you, thank you, thank you, thank you. Goodbye, and thank you so much. Bye, everyone.